హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ షో. ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఆటే సునామీ చెప్పి మరీ తాట తీస్తామన్నట్టు చెప్పి మరీ తాట తీసాం. చెపోక్లో వరుసగా రెండోసారి గెలిచాం ప్యాట్ కమిన్స్ కెప్టెన్సీలో చెన్నైలో. చిన్నప్పుడు మీకు గుర్తుంటే కనుక అసలు చెపోక్లో మ్యాచ్ అంటే న్యూస్ పేపర్లో వచ్చినప్పుడు చెపోక్లో మ్యాచ్ ఉందా అయితే ఓడిపోయామని లెక్కేసుకునే వాళ్ళం. ఆ స్టేజ్ నుంచి ఈ స్టేజ్ వరకు వచ్చాం. నిజంగా అద్భుతంగా ఆడారు ఈరోజు మనం. అటు టెక్నికల్ క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ని అలాగే ఇటు మాస్ క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ని ఇద్దరిని కూడా హ్యాపీ చేసాం. అండ్ ఇది 8th సారి మనం ప్లే ఆఫ్స్కి వెళ్ళటం. సో ఆరెంజ్ ఆర్మీ అంతా ఈరోజు పండగ చేసుకుంటారు ఇంకా కొన్ని రోజుల వరకు. సో మనతో పాటు వెంకీ భయ్య అండ్ విజయ్ భయ్య ఉన్నారు. భయ్య, నాకు కొంచెం కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి కానీ బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ అ ఫెంటాస్టిక్ విక్టరీ. ఎలా చూస్తారు మొత్తం మ్యాచ్ అంతా అయింది, మీకు ఎలా అనిపించింది ఇద్దరికి? ఇక ఫ్రైడే మ్యాచ్ ఎలాంటి టెన్షన్ లేకుండా హ్యాపీగా ఆడుకోవచ్చు ఆర్సీబీతో. సో ఎలా ఉంది భయ్య, విజయ్ భయ్య, మీ మూడు ఉత్సాహం? ఏం టాప్ 2 స్పాట్ కూడా వెళ్ళబోతున్నాం అనుకుంటున్నారా మీరు? ఐ మీన్ వెరీ హ్యాపీ ప్లే ఆఫ్స్ కి క్వాలిఫై అయినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అండ్ ఆల్సో ప్లే ఆఫ్స్ కి క్వాలిఫై అవుతాం ఒకటి, అండ్ చెన్నై మీద 2 మ్యాచెస్ గెలవటం ఒకటి ఒకే సీజన్ లో. ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు మనం గెలవలేదు 2 మ్యాచెస్ ఒకే సీజన్ లో. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం. చెపాక్ వదిలే, సీజన్ లోనే 2 మ్యాచెస్ గెలవడం ఫస్ట్ టైం, అది చెన్నై మీద. సో వెరీ హ్యాపీ ఓవరాల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వాలిఫై అయినందుకు. ఎనీవే హోప్ఫుల్లీ వి విల్ ఫినిష్ టాప్ 2. ఎస్టర్డే కూడా అనుకున్నాం కదా. ఇచ్చిన ఈ ఇన్నింగ్స్ కి టెక్నికల్ వైల్డ్ ఫైర్ అని ఇచ్చాను. సో హౌ డూ యూ లుక్ ఎట్ ది ఓవరాల్ గేమ్ అండ్ వాట్ డూ యూ థింక్ స్టూడ్ అవుట్ దిస్ గేమ్? లైక్ ఇనిషియల్ ఎమోషన్స్ చెప్పండి ఫస్ట్, మీ తర్వాత ఏంటి సన్ డిఫరెంట్ చేశారు అనుకుంటున్నారు ఈరోజు? I think if you want to ask me about the emotions, I'll just look into YouTube comments. Dilip, how the passion he shows, right? Come back, itlantithi. So I think our viewers will actually describe the emotions much good, much happier. So viewers, you can actually, as soon as you have seen this part, just write down what and all emotions you felt. How was this game, like whether you were happy or not. For me, like I'm like very happy and satisfied, especially with the Abhishek's knock. I mean, I just told you, right, last video, Gaurav, if there's some calmness in him, if he bats deep, first 4 overs, if he sees off that new ball threat from Spencer Johnson, then we can actually capitalize. Then Ishan Kishan came over there and then he capitalized beautifully and he surprised me because he went with some open stance and that's how we actually capitalized. And just like Vijay is, I mean, I'm just analyzing Vijay's comment over there. I think whenever we won, he'll always start like this. I'm very happy. I feel very happy. So I'm not surprised with As a him. fan, Yes. యా బ్రో, స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పాం విజయ్ భయ్య, లైక్ టాస్ ఓడిపోయాం, ఎలా అనిపించింది? అండ్ వాట్ యూ థింక్? లాస్ట్ లో అడిగారు ప్యాట్ కమిన్స్ ని, టాస్ ఓడిపోవడం మంచిదేనా అంటే ఏమో నాకు తెలియదు, ఏదైతే చేయాలి కదా అని చెప్పాడు. అండ్ రోనక్ కపూర్ ఐ ఆల్సో ఆస్ దట్, నువ్వు ఒప్పుకుంటావు కదా పిక్చర్స్ సరిగ్గా రీడ్ చేయనని, సో టాస్ ఓడిపోవడం హ్యాపీ అని అడిగాడు. సో వాట్ యూ థింక్? ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ ఓకే, లైక్ బ్యాట్ ఫస్ట్ వాజ్ ది వే టు గో అనిపించింది నాకు కూడా. ఇట్స్ ఫైన్, ఇట్స్ ఓకే అనిపించింది నాకు కూడా. వాళ్ళకు కూడా ఏం డిసిషన్ తీసుకోవాలో తెలియలేదు అనుకుంటా మ్యాచ్ ముందర. పిచ్ ని ఆబ్వియస్లీ రీడ్ చేయలేదు, ఏదో ఒకటి అయింది. అది పక్కన పెడితే టాస్ ఓడిపోతే మంచి పని అయింది. ఎవ్రీబడి సెడ్ బిఫోర్ ద మ్యాచ్ ఆల్సో, ఐ మీన్ SRH షుడ్ చేజ్ ఇన్ దిస్ మ్యాచ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఫర్ బ్యాటింగ్ ఫస్ట్. సో అదే అయింది. అండ్ ఆల్సో ఐ మీన్ మన బౌలింగ్ వస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎస్పెషలీ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఏంటంటే, ఊర్విల్ పటేల్ లాస్ట్ మ్యాచ్ లో చెన్నైలో ఆడినప్పుడు తను 60 రన్స్ 20 balls లో కొట్టాడు. మోస్ట్లీ లెగ్ సైడే ఆడాడు. సో ఈ మ్యాచ్ లో ఒకటి అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే కమిన్స్ బౌలింగ్ లో 2 sixes కొట్టాడో ఇమీడియట్ గా కమిన్స్ ఏం చేశాడంటే టూ ఫీల్డర్స్ ని, ఆబ్వియస్లీ పవర్ ప్లే కాబట్టి 2 fielders అలా ఉంటాడు కదా, 2 fielders ని లెగ్ సైడే పెట్టేసి ఒకటి కౌ కార్నర్ ఇంకొకటి కూడా లెగ్ సైడే పెట్టి నువ్వు ఎంతైనా కొట్టుకో, బాల్ ఒకవేళ మిస్ అయితే అవుట్ అవుతావు. సో అది చెప్పేశాడు. సో స్టిల్ తను ఊపాడు. ఆబ్వియస్లీ ఐ థింక్ షకీబ్ బౌలింగ్ కొంచెం స్కిడ్ అయింది అనుకుంటా కదా బాల్ కూడా. సో నాకు కమిన్స్ క్యాప్టెన్ చాలా నచ్చింది ఈరోజు, ఎస్పెషలీ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో. యా వెంకీ భయ్య, మీకు ఎలా అనిపించింది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అటాకింగ్ గానే? మనం ఎక్కడ కూడా త్రూ అవుట్ ద బౌలింగ్ ప్లాన్స్ కూడా హీ వాజ్ అటాకింగ్. ఎప్పుడైతే వికెట్ కావాలో హీ వాజ్ కమింగ్ దేర్ అండ్ అటాకింగ్. అండ్ కొంతమంది ట్విట్టర్ లో 2-3 కామెంట్స్ చూశాను దట్ కమిన్స్ అంటే ఇప్పుడు సీసీ ఓవర్లు వేస్తారంట. థ్యాంక్స్, క్రెడిట్ టు దేర్ బాల్ నాలెడ్జ్. బట్ యా, ప్యాట్ కమిన్స్ లైక్ ద వే హీ పుట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆన్. ఎప్పుడైతే వికెట్ కావాలో హీ వాజ్ దేర్. శాంసన్ వికెట్ కావాలి, హీ వాజ్ దేర్. ఊర్విల్ పటేల్ అప్పుడు షాకిబ్ వచ్చాడు, బట్ దెన్ అగైన్ లాస్ట్ లో మళ్ళీ వికెట్ కావాలన్నప్పుడు హీ కేమ్. సో 3 times కూడా వికెట్ కావాలన్నప్పుడు హీ కేమ్ అండ్ హీ డెలివర్డ్. 3 for 28 వేసాడు. సో యా, ఓవరాల్ గా ఎలా చూస్తారు బ్రో మన ప్లాన్స్ అండ్ కమెంట్స్?
I think first during the toss, even I also got it wrong because I read the pitch report. It was done by VV Raman. He's actually local Yeah, coach who's in Tamil Subramanian Nadu. Raman. Tamil Nadu's Ranji head coach. He has actually given the pitch report, and he has told that just don't get carried away with the last two games in this pitch. It's moreover the typical Chepauk pitch. It's going to be more. It will be on the slower side. You'll get more grip, and then after batting first would be an ideal option over here. So I mean, he actually analyzed that. Then after it, okay, fine, yeah. I even shared it with you in my WhatsApp also that this pitch is actually going to be a bit more tricky. And then when Cummins was surprised over that, like Ruturaj went for batting first. Huh? What happened? Why? There was a separate reaction over there. So he actually depicted. And then yeah, as usual, I've told like starting of the season, Cummins is he's one some of the honest captains you'll see. He Aiden Markram and then even someone like Ruturaj also, he's very, very honest. And Dhoni. So I'll always compare Cummins, like I'll give him high regard over there. He knows, if there's a flaw, he'll just accept it very honestly. And then coming to the bowling changes, if you actually see a CSK, I mean, like I knew Dhoni won't be there, right? So I was very happy that Dhoni is not there in impact list. But it actually hurts a bit because he's one of a legend in this game, and he's not playing the last game in Chepauk. So I mean, slightly, it's I mean, even if a neutral viewer like missing out Dhoni, it's like their balance is going down. And then number two is the bowling changes. So basically, what we did was every time last three games, Cummins was coming up with a new ball first over. But especially versus CSK, if we actually use Cummins 3 overs or 2 overs in power play, the middle overs will get depleted for us. We won't have raw pace of Cummins. So I mean, they'll just see off Cummins, so the 2 overs, and Samson will cash on Cummins, and then Ruturaj will cash on Cummins, and they'll start targeting more. So what we did was smartly, he actually used Nitish and then Praful up front. He could have gone for Nitish third over and fourth over also Praful over there. And then fifth and sixth, close it with Cummins and Sakib over there, depending on how it goes. That's a very good move because we did the same thing in the last CSK game. Like Nitish got Sanju Samson out with the back of length, but nobody's actually talking. Everyone are talking only with that 17 runs which he has conceded. Like the first ball, he shouldn't have gone back of length right away. So he could have gone a bit more jagging in, good length on top of his middle stump. So I actually put, that's the best option to get Sanju out there. And due to his trigger moment, because every time he was getting dismissed with back foot punch, I mean like staying off back foot and then playing cut shot, slip out, slip out, slip out. So that same thing, he would have actually worked on it. So I expected that, and he cast on it. Then Cummins came and then brilliantly he set him up with a good length. It actually didn't move. So I mean, like just went straight, and then yeah, he edged it, and yeah, then we got a catch. So that's one main thing. And what happened was between 7th to 9th over, we actually kept on sneaking in Shivang, and then we bought in one more pacer of Praful, and then again we bought in Shivang when Ruturaj was batting with Urvil. So that thing we could have potentially avoided. We could have actually gone in with Cummins, Sakib, because there's no Dhoni down the order. So you have to go for the kill in middle overs. Like 8 overs over there, you can close it. So that was one small mistake over there, where we can actually correct it next time. That's all I felt. Then from there, we actually got the bowling plans sorted, as Vijay told beautifully. Like, Cummins setting up the batter, he's actually world class. That's why in Test cricket also, first he'll watch the batter feet. He'll observe like how this guy actually keeps hitting. Like what are his strong points? Urvil Patel, you need to actually set him with a short ball and then look for a catch. He'll try to follow every time. He'll be swinging down the leg side and then follow it with a wider Yorker. We actually didn't go for the wider Yorker, so Sakib came, hit him with a back bouncer. Actually, it's a bouncer length. The length was like complete, like short of length. And it ball, it's just like the off cutter, it just jacked in inside on top of his off stump. That was a beautiful delivery, like very unconventional. You can't actually set it up with every bowler. So I mean, credit to Varun Dhawan and Pratik Patel. Every time we keep saying, right, how well they've been managing. So this is one tactical error which we did.
I mean, with the Cummins bowling changes over there in the middle overs. Then from there on, take pace off the Rutu, take pace off, from there you can actually kill. Because there was no Dhoni, there was no overturn. So we made a huge advantage of it. And one more small mistake what we did was Nitish Shetty, he kept giving pace on, pace on, pace on. He didn't take pace off. So that thing, like, basically it has, I mean, like, he could have gone for fuller length and then, pace off. I mean, it has been working for him naturally. I don't know why. He just wants to actually show that, he's bowling with a very good pace. It's actually, I've been criticizing about it. Even on a flatter deck also, I keep saying, that's not your role. I mean, like, it's not something natural to you. And same thing Praful also did over there. Then from there, later on the 20th over, we could have actually bought in Shivang because he still had 1 over left. Spin was going well. There was good grip for spinners. And then there were two left-handers. So Akil and then there was Prashant Veer. So I mean, you could have just closed it with Shivang also. So that's it regarding the bowling. అండ్ విజయపురం మనం లాస్ట్ వీడియోలో మాట్లాడుకున్నాం దట్ ఇషాన్ మలింగాకి ఎప్పుడైతే ఆఫ్ డే ఉంటుందో మనం బుక్ అయిపోదామని. బట్ టుడే హీ వాస్ బ్రిలియంట్ 1 for 26 అగైన్. అండ్ ఆ వికెట్ ఏదైతే తీసాడో 141 KPH చేసి అవుట్ చేసాడు బ్రెవిస్ ని. సో అదైతే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే బ్రో, ఎకానమీ IPL లో దిస్ ఇయర్ డెత్ బౌలింగ్ ఎకానమీ 9.7 ఉంది SRH, విచ్ ఇస్ ద లోయెస్ట్ అమౌంట్ టీమ్స్ అంట. సో మీకు ఎలా అనిపించింది ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్? అండ్ నాకు కూడా వెక్కి బ్రో చెప్పినట్టు కొంచెం నితీష్ కొంచెం క్యారీడ్ అవే అయిపోయినట్టు అనిపించింది. బట్ స్టిల్ ఐ హోప్ ఇట్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లర్నింగ్ కర్ అండ్ ఐఎమ్ షూర్ హీల్ కమ్ బ్యాక్ స్ట్రాంగర్ నెక్స్ట్ గేమ్ లో కూడా. సో బ్రో, విజయ్ బ్రో, మీకు ఎలా అనిపించింది డెత్ బౌలింగ్? అండ్ మీరు ఎన్ని పాయింట్స్ యాడ్ చేయాలనుకుంటారా బౌలింగ్? మనం స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పుకుంటాం కదా, మన SRH వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డెత్ బౌలింగ్ అనేది. ఐ మీన్ ఎస్పెషల్లీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎకానమీ రేట్, స్టార్టింగ్ స్టేజ్ నుంచి మనంత లోయెస్ట్ ఎకానమీ ఎవరికి లేదు డెత్ బౌలింగ్ లో, డెత్ ఓవర్స్ లో, ఎస్పెషల్లీ 16th నుంచి 20th వరకు. అండ్ ఇంకోటి చెప్పాలంటే ఇషాన్ మలింగ ఎస్టర్డే కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం, ఒక హాఫ్ డే వచ్చింది తనకి లాస్ట్ మ్యాచ్ లో, మళ్ళీ అగైన్ ఈ ప్రూవ్ చేస్తున్నాడు హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ SRH బౌలర్ అనేది లాస్ట్ సీజన్ నుంచి. సో అండ్ ఆల్సో తను బ్రెవిస్ వికెట్ తీశాడు కదా. సో ఐ థింక్ ఇషాన్ కిషన్ 50 కొట్టక ముందలో తనదే హైయెస్ట్ స్కోర్ ఈ మ్యాచ్ లో బ్రెవిస్, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. సో తన వికెట్ అనేది ఆ టైంలో చాలా ఇంపార్టెంట్. సో తన వికెట్ తీశాడు. సో వెరీ హ్యాపీ విత్ ఫర్ ఇషాన్ మలింగ, ఎస్పెషల్లీ కేమ్ బ్యాక్ అండ్ బాల్ బ్యూటిఫుల్లీ టుడే. అండ్ ఒకటి నేను అబ్జర్వ్ చేశాను, బ్యాటింగ్ లో వెళ్తున్నా కాబట్టి ఇది కూడా మాట్లాడదాం. దీని పాయింట్ కూడా మన వాళ్ళు ఎక్కువ పేస్ ఆఫ్ చేశారు. అండ్ ఎప్పుడైతే పేస్ ఆఫ్ చేశారు ద స్ట్రైక్ రేట్ వాజ్ అరౌండ్ 100 or something. అంటే లాస్ట్ లో మరి ఒకటి పడింది, అది నాకు హై రాలేదు. ప్రెమిస్ 6 కొట్టాడు కానీ కమిన్స్ మోస్ట్లీ. అండ్ మలింగాలో ఒకటి స్లాట్ లో పడింది, కొట్టారు 6. కానీ మోస్ట్లీ పేస్ ఆఫ్ వర్క్ అయింది. బట్ CSK బౌలర్స్ అంత పేస్ ఆఫ్ చేయలేదని నాకు అనిపించింది కంపేర్ టు అస్. ఎందుకని అంటారు అది? బికాస్ వాళ్ళకి స్పిన్నర్స్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల, వాళ్ళ స్ట్రెంత్ అది కాదా? ముఖేష్ గానీ, లేకపోతే కంబోజ్ గానీ, స్పెన్సర్ గానీ. బెక్కీ బాయ్, యూ కెన్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. I think, in simple words, I think just to add a Brevis knock, I think it was very good knock. I think that was his best knock in this tournament. That's how actually Brevis actually known for. His reputation is like spin, and then whenever it's a slower deck, he'll actually cash it on beautifully. So good to see actually he's not coming, because there was no South African player in with the CSK chemistry, and then there was no someone who familiar play with Brevis. I mean, I was having that argument with CSK thing, but he actually cast on beautifully did. And Ishan Malinga's point also, Vijay beautifully summed it up. Even the rest what he got, that 5 days, it actually helped him. Where he can actually take pace off. So I mean, that rest is actually helping us. Even with Klaasen also, same thing. Coming to a batting, we started off, I mean, like Klaasen, they bowled very well to him. I mean, like, the plans, right, targeting his top of off stump. Then they went for leg stump, surprisingly. That's why, Travis said he couldn't find room. So he was actually getting into very awkward positions and set him up beautifully. So, I mean, credit to them. And then next, Ishan Kishan and Abhishek came in. If you observe, Abhishek Sharma, he didn't attempt any sixes. Everything were forced inside the power play. So when there was a slot, that's when, I think they attempted one or two lofted shots. Because everyone were asking me. So this was the same approach even in Rajasthan Royals game. Bigger grounds, bigger boundaries. Deck, that time deck was much faster. But here we had a slower deck and there was no dew also coming. Conditions were very good. So I mean, like, we cashed on it beautifully, take boundary hitting options. And Abhishek was like 20 of some 18 balls, if I'm not wrong.
So he was having some 100 strike rate, and then he wanted to accelerate. He attempted a 6 versus Noor Ahmed right after power play. I was surprised because the ball, like the sweep he actually played, it just went above the fielder. And how did like Ruturaj actually know that there's a fielder over there? Similarly, Akil Hussain, he came up in the next over, same ball what Noor bowled, same ball he bowled, and correctly it just went to the fielder this time. So he just took pace off over there, and as you told, pace off that actually works over there. It's very rare, but on Abhishek Sharma on his day, he'll actually take off the space of deliveries. He's someone who actually cashes on once he's very set. He's like David Warner. He becomes into a complete, not like as of now, potential David Warner once he gets that sample right. And then from there on, Ishan Kishan, he cast on beautifully. He went with the open stand. Then, took those options, just anchor, just let others do the job. Klaasen came in right away because Klaasen's entry, once he comes after 7th over, he can really, handle, spin. Like he was going for reverse sweep. Then after he went through the covers, then straight down the ground. Then again, like bowlers were actually Noor came up very well. Round the wicket he was coming to Klaasen. Then again he shifted over the wicket to Ishan Kishan. Again, every ball, he was actually making that shift, small shifts. But he could have actually just watched the batter feet and then you could have bowled much better to Klaasen, I felt. Like how Chahal now bowled versus SRH on a flatter deck. So, Klaasen, he never got out to spin. There was one chance that there was a drop catch. But again, I must credit, CSK, how they set up the fielders and how we actually countered it. It was beautiful. Very good. Like both the sides, we were actually getting those things. Again, CSK, they were just getting carried away with pace on deliveries, lots of pace on deliveries. As you told, even I don't know what was the reason, but somehow that fielding setup was there for them. I think they banked on it. Yeah, మనకి ఎస్పెషల్లీ ప్యాట్ కమిన్స్ రమేష్ కపూర్ దట్ నేను పెద్దగా ఏం చెప్పలేదు, మా వాళ్ళు చూసుకున్నారు లోపలని, చాలా ఆనెస్ట్గా చెప్పేసాడు ప్యాట్ కమిన్స్ అక్కడ పోస్ట్ మ్యాచ్ ఇంటర్వ్యూలో. అండ్ ఇషాన్ కిషన్ చెప్తాడు దట్ వికెట్ కీపింగ్ అప్పుడు నేను చూశాను, నా బాల్ చాలా ఆగొస్తుంది అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇది అబోవ్ పార్ స్కోర్ లాగా అనిపించింది ఇది. సో లాస్ట్ వరకు ఉండి ఆడాలనిపించింది నాకు, అందుకనే ఆడాను. అండ్ ఇంకోటి కూడా చెప్పాడు ఏంటంటే పోస్ట్ మ్యాచ్ ఇంటర్వ్యూలో రౌనక్ కపూర్కి దట్ నా మోటివేషన్ ఏంటంటే లైక్ వ్యూవర్స్ మీకు కూడా తెలుసు దట్ కొన్ని రోజుల క్రితం ఇషాన్ కిషన్ వాళ్ళ కజిన్ లేడీ అనమాట యాక్సిడెంట్లో చనిపోయారు, వాళ్ళ హస్బెండ్ కూడా ఆ కార్ యాక్సిడెంట్లో చనిపోయారు. సో ఆ కజిన్ వాళ్ళ బ్రదర్ కూడా వచ్చారు ఈరోజు మ్యాచ్కి అండ్ మ్యాచ్ చూస్తున్నారంట. ఇదే అండ్ ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు ఒక స్టేడియంకి వచ్చి మ్యాచ్ చూడటం. అండ్ డెఫినెట్లీ నాకు మోటివేషన్ అనిపించింది, వాళ్ళు నా కోసం ఎంత దూరం వచ్చారు, మేము గెలవాలని చెప్పి. సో దట్ మోటివేటెడ్ మీ టు ప్లే అని చెప్పాడు ఇషాన్ కిషన్. సో డెఫినెట్లీ అదైతే కనిపించింది ఇషాన్ కిషన్లో. లాస్ట్ వరకు తీసుకెళ్ళాడు, గ్రిట్ చూపించాడు, లైక్ సూపర్ భయ్య, వేరే లెవెల్ ఆడాడు నిజంగా ఇషాన్ కిషన్ ఈరోజు మాత్రం. అండ్ అసలు క్లాసెన్ అయితే వేరే లెవెల్, ఇంకొచ్చాడు సిక్స్లు కుమ్మాడు, ఆ తర్వాత ఇంకా వేరే లెవెల్ భయ్య. ఆ కవర్ మీద 6 అనేది నాకు తెలిసి ఇండియాలో ఎవరు కొట్టలేరేమో క్లాసెన్ తప్ప. సో ఎస్ఆర్హెచ్ వాళ్ళు ఈరోజు 180 చేసి ఎలా చేంజ్ చేయాలో అలానే చేంజ్ చేశారు. ఫస్ట్ నుంచి స్టార్టింగ్ నుంచే ఊపేయకుండా, లైక్ యూజువల్ సిక్స్లు కొట్టేయకుండా చేయకుండా. ఎస్పెషల్లీ అభిషేక్ ని చూస్తే మనం నిన్న కూడా మాట్లాడుకుందాం, పవర్ ప్లే లో ఉంటే స్పిన్నర్స్ బౌలింగ్ లో చాలా బాగా ఆడతారు. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ 2 ఆఫ్ ద బెస్ట్ బ్యాటర్స్ అగైన్స్ స్పిన్నర్స్ ఇన్ అభిషేక్ అండ్ క్లాసెన్. కానీ ఉన్నాడు, కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ అఖిల్ హుస్సేన్ బౌలింగ్ లో అవుట్ అయ్యాడు, బ్యాట్ ఎడ్జ్ కి దాకింది అది. అండ్ తర్వాత క్లాసెన్ వచ్చాక ఒక్కటి చాలా బాగా నచ్చింది ఏంటంటే ఇషాన్ కొంచెం టైం తీసుకుంటున్నా వచ్చిన బ్యాటర్ వచ్చినట్టు తన ఇషాన్ మీద ప్రెషర్ పడనీయలేదు. యాక్చువల్లీ నితీష్ అయినా సరే కొన్ని బాల్స్ ఆడినా కానీ 2 4 కొట్టాడు అనుకుంటా. క్లాసెన్ కూడా అంతే, సరే ఫస్ట్ బాల్ నుంచే ఫాస్ట్ గానే ఆడాడు. అండ్ ఆల్సో క్లాసెన్ మొన్న ఒకటి చూస్తుంటే ఈ రోజు ఫస్ట్ టైం తను స్పిన్నర్ బౌలింగ్ లో అవుట్ అయ్యాడు ఎంటైర్ సీజన్ లో. 11 డిస్మిసల్స్ ఉంటే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం స్పిన్నర్ బౌలింగ్ లో. ఇప్పటి వరకు స్పిన్నర్ బౌలింగ్ లో ఎప్పుడు అవుట్ అవ్వలేదు, ఫస్ట్ టైం. ఇన్ఫాక్ట్ తను సెకండ్ థర్డ్ హైయెస్ట్ రన్ గెటర్ అగైన్స్ స్పిన్నర్, అంత మంచి బ్యాటర్. ఎనీవే, బట్ ఇషాన్ ఉండడం వల్ల అగైన్ యూఆర్ సేయింగ్ రైట్ అబౌట్ ఇషాన్ ఆబ్వియస్లీ నేను ఒక ట్వీట్ కూడా చేశా రీసెంట్ గా. సో బేసికలీ దిస్ ఈస్ ఈ సీజన్ లో తను 480 ఇంత రన్స్ కొట్టాడు. ఇది సెకండ్ హైయెస్ట్ టాలీ అనమాట. ఓవరాల్ కెరియర్ లో చూసుకుంటే 11 సీజన్స్ 12 సీజన్స్ ఆడాడు. 2020లో 520 రన్స్ కొట్టాడు, అప్పుడు ముంబై విన్ అయింది ఆ సీజన్. ఇది సెకండ్ హైయెస్ట్ ఈ సీజన్. సో
వెరీ హ్యాపీ. హీ ప్లేడ్ రియలీ వెల్ త్రూ అవుట్ ద సీజన్ కన్సిస్టెంట్లీ. కొన్ని మ్యాచ్లు ఫెయిల్ అయినా కానీ ఆబ్వియస్లీ వేరే వాళ్ళు ఆ మ్యాచ్ లో బాగా ఆడారు వేరే బ్యాటర్స్. సో ఇట్స్ ఫైన్. సో ఈ రోజు తను చాలా మంది అంటున్నారు కదా, హోప్ఫుల్లీ ఇట్ హ్యాపెన్స్. వీఆర్ నాట్ షూర్, బట్ హీ మేబీ క్యాప్టెన్ కూడా అవ్వచ్చు ఇండియాకి, చెప్పలేం. ఐ మీన్ నెక్స్ట్ సిరీస్ లో చెప్పలేం, ఎందుకంటే ఎక్కువ ఆపర్చునిటీ ఉంది తనకి ఇప్పుడు. డిస్కషన్ ఫర్ I think బ్రో. బట్ నాకు బాగా నచ్చిన పార్ట్నర్షిప్ ఏంటంటే అండర్స్టాండింగ్ అండ్ రన్నింగ్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్. అడిగితే ఇషాన్ కిషన్ పోస్ట్ మ్యాచ్ లో అడిగితే ఏం మాట్లాడుకోలేదు, ఆ బాబాయ్ బ్యాటింగ్ బాబాయ్, నేను బ్యాటింగ్ నేనే అన్నాడు. కానీ బట్ క్లియర్లీ ఐ థింక్ దేర్ కాన్వర్సేషన్ వుడ్ హావ్ బీన్ సింపుల్. తన కన్వే చేయాలనుకుంటే సింపుల్. ఐ థింక్ హీ జస్ట్ వాంటెడ్ సే దట్ మేము పెద్ద టెన్షన్ తీసుకోలేదు, ప్లాన్ ప్రకారం ఆడాయని. బట్ నితీష్ బ్యాటింగ్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం టెన్షన్ వచ్చింది, బికాజ్ బౌలింగ్ బాగాలేదు, ఎలా ఆడతాడో బాబు ఈడని. బట్ ఆ నూర్ అహ్మద్ బౌలింగ్లో ఆ కవర్స్ మీద ఒక 6 కొట్టాడు. అండ్ దెన్ ఆ పార్ట్నర్షిప్, ఆ రన్నింగ్ బిట్వీన్ ది వికెట్స్ నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. I felt that was the game there. ఆ తర్వాత I did not think we will lose. And అండ్ సలీల్ వచ్చినప్పుడు ఐ థాట్ ఒక 2 రౌండ్లకి 6 పడతాయని, అలాగే పడినాయి. అండ్ లాస్ట్లో స్మరణ్ కూడా 4 కొట్టి ఫినిష్ చేశాడు, తనకు కూడా మంచి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది దానివల్ల. సో ఓవరాల్గా నాకు చాలా అనిపించింది భయ్య. అండ్ మ్యాచ్ మధ్య బ్రేక్ కూడా హెల్ప్ అయింది మనకి. I think I was wanted to say Klaasen's vacation. I mean, that vacation thing actually helped him. If you observe this season, I actually don't have stats, but I can make it sometimes. But if I get time, because Klaasen, once his family came to India, his strike rate actually went up. And then again, even after going to vacation also, that small, that relaxation paid whatever he got, right? Again, it just keep going out. I mean, like sometimes when those things actually helps for a player development. And that's how we actually capitalize. And then, people are surprised, how Klaasen plays spin that easily. He's not playing international cricket. He only plays franchise cricket, and then to be this good player of spin doesn't come by fluke. It's basically he's been training since 10th standard, like he'll ask his friends, to bowl, make a turner, and then ball spin at him, and then he practices it like this in Birkenstock in South Africa. He actually does it. There's a big article on it. So this game actually didn't come like naturally. And Salil, you summed it up beautifully. Like CSK, they actually went first 2 balls. They went with white line tactic to Salil Arora. So it was like 2 whites. That's the right way. I mean, like you're forcing him to actually make a error. So that's how you actually get him. So Salil, he has been getting out twice. I think, behind the scenes, we actually gave some feedback. So credit goes to the management also. Like, teams will be attempting this. Either you have a shot over there, or you can just leave the ball. And then, he waited for the balls which will fall in his arc, fuller to his leg. And then, that's why he cast on it beautifully. So from there, yeah. But ఈ మ్యాచ్ గురించి ఏం లేదు కానీ హోప్ఫుల్లీ వి విల్ ఫినిష్ ఇన్ టాప్ 2. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ విన్ అయ్యి ఆర్సీబీ మీద, అలాగే జీటీ విన్ అయినా వినకపోయినా మనం విన్ అయితే చాలు. జస్ట్ 0. మనకి 0.35 ఉంది, వాళ్ళకి 0.4 ఉంది నెట్ రన్ రేట్. సో చాలా డిఫరెన్స్ చాలా తక్కువే ఉంది. సో ఇఫ్ యూ విన్ బై కంఫర్టబుల్లీ దెన్ వి విల్ ఫినిష్ ఇన్ టాప్ 2. Patel, I think starting of the season, the confidence which he has given me, like how well he planned, when the way I'm sitting on my chat, like straight, like very confident, speaking very confident, I think credit goes to him. Like how we actually planned, like our bowling plans throughout the seasons. Like, Vaibhav Suryavanshi, how do we get them? Urval Patel, and then so and so. I mean, if he actually planned well, all credit goes to him. And even the fans also, like in our YouTube channel. I mean, like how well you keep asking questions, right? I mean, we can actually make, I feel like there are so many comments where we can actually answer a lot in the video, but we'll try to make a separate video of it. I mean, just don't be surprised that why we didn't answer any questions or comments. We'll try to make a video separately and then, post it. If we get time, then we can do it. That's all.